something follow na Facebook. Then that thing will get my attention because this is exactly what brought us to where we are on Facebook today. All this kitty and giddy everyone on Facebook and is because some of our people lack common understanding. They lack direction when something like this. The way they are going to twist everything as if not the person who could family phone a good. Ìgwè Crado post through Igbo. Is it right to bring in Jesus stroke Virgin Maria etc in Igbo breaking of cola? Ojoro say Igbo, is it right to bring in Jesus stroke Maria etc in the Igbo breaking of cola? Which is a very important question, which I would even like us to discuss this night. But somebody commented, which is JPAC, commented and said, you are coming out gradually. Before February, you will come out full. How does this reply have something to do with a question that Ìgwè Crado asked, which deserves Igbos to talk about it? People who know more, people who are knowledgeable, to talk about this, so that people will know that this is this and this is this. Because now, Ekurusi wolunke Caesar, nye Caesar. E other go, kai we mwalo, na woli face Caesar, na enye another person. But as usual, somebody want to make it look like na no or na bamba. An honest question: is it right to bring in Jesus, stroke Maria etc in Igbo breaking of cola? Somebody where's here? You are coming out gradually. Before February, you will come out full. And by coming out gradually, if one make reference wo ndoka, because to him, o feel like na Crado ahazie before menana, because na Crado align with ndoka. In fact, in his brain, o feel na Crado align go with ndoka, because na Crado put a piece of his mind in view of issues women on Facebook, which is his opinion personally as a human being, before you even talk about affiliation to any kind of religion, either traditional or Christian or whatever thing here. Well, so you gotta go. So immediately Crado jula jujua. If you people na na mind there no Crado gbakujelu ndoka no jukwane that ni ya gbapụta ni ya emechakwa gbapụta from ndoka ebe ahụ ịgbakpuru mgbe ju ụmụnna ya ajụjụ wee sị onye emela anyị fa. Who did this to us? Kele onye mela anyị fa, because na onye mela anyị fa o ya donata na onye ahụ na mma. Ọkwa ime onye mela anyị fa, onye melu ndị Igbo ifa na nke ikpeazụ a o ya donata na onye ahụ mma. What I expected was the moment the Crado jụrụ the ajụjụ, people will deliberate. Yeah? People will start deliberating on it, because this is a concern that people has been sharing on Facebook all this while. So it is an opportunity for people to talk about this, so that kande mmadu malo
aka nni ha from aka ekpe. Omenala do ụka do. Omenala and ụka will a way how you see coexist. But what is important is let everyone hold on to themselves, or no, let me leave it that way. See wolunke Caesar nye Caesar where necessary. Ke wolunke onya nyonya. Then where there is need for people to be explained something to, let them be explained so that they will understand in a clearer way. All this bringing division, ekwugo nyambonse, enwelu nde na-eje ụka chiri echichi n'obodo ha. Ụfọdụ n'ime ha chiri ọzọ, ụfọdụ n'ime ha chiri a lot of echichi. In fact, these days, even onwe pastor, igwe echiri n'ala ụbọchị ahụ a pastor ka ọwụ. Is a pastor bụ Bible, but o ji ọfụ obodo. Ịghọtago? So when you look at all these things, really, you see that you can be here and still be here, provided that people they coexist peacefully. Now, since ụmụnna anyị bidoro iwebata division, Maximus Patrick, I greet you. Since ụmụnna anyị bidoro iwebata division n'ife a na-eme, ọdụzie ka ya si na onwere ndị ha na ibe ha na-anụ ọgụ. Because when you look at reply EJ Park, coming out from what? Does it mean that if also when you go to the Ìgwè Crado, I love Kazuka, Blue Kanisi, does it mean that he cannot ask an honest question so that Nyan Umunne can deliberate on that? Why are you making it look like he cannot ask like influence a Christian? I can decide to say, Kerife Patan and the pastor, Nemife Dotua, Nemife Dotua. For instance, Afronka Pastor Ebel butelu mote ogolofo na nke Dad Ephraim today. Mgbe Ephraim na-enwe aṅụrị about the motor, Dad Ephraim made reference to what he told Pastor Ebel a long time ago, where he talked about ndị pastor na charge ndị mmadụ ego for consultation, either on a personal level, one-on-one basis, or maybe a other go. He talked about the pastor they impose the matter they before you can receive a miracle. Now, does he mean that the Ephraim raising that point, does it make him less of a Christian? Does it mean that he is tired of being a Christian? The answer is no. But he is raising a genuine concern, even as a Christian and as a clergyman. Now, where our people are misunderstanding it is that sometimes when they want to raise such concern, they tend to be too confrontational, they will be too aggressive, as if no one na zo if azo. That is problem. But Ephraim Ononye ministry worldwide as a pastor raised a concern of if some of his fellow pastors or colleagues are doing in their call na their respective ministries or churches. That does not make him less of a pastor. That does not make him less of a Christian, but rather he has just raised a genuine concern that people have to sit and deliberate on. That is the same thing in follow Ìgwè Crado meru. But some people decide that that they will keep bringing in division from left, right, and center. They decided to jump on it just to paint another picture, because you cannot, even as onyo menana, you can raise a genuine concern. He raise a genuine concern. But you have to be objective when you raise that concern, and you have to make it open for people to talk about it, so that people will know that not your own personal submission can actually impose on people. Even as onyo menana, Miriam Widow Karako has been doing it.
has been pointing out at different places. Okay, he has been pointing out at different places where people are dying metaye, even when they think that Nifafa the culture and tradition of our people. Does that make him not go tired of him or tired of Wadibia or tired of either more than an Eva? The answer is no. But rather, he is raising genuine concern, observations, teaching people this is the right thing to do, this is not the right thing to do. But some people who chose to always bring division among our people na Igbo here, they will always make every move you make to bring enmity. Question Ìgwè Crado jụrụ is a very owner. Ọwụlụ na onwere onye chọrọ ịtị ọnụ n'ife gbasalụ ịgọcha ọjị ikpecha ekpere ikwuo n'afa Jizọs n'afa anybody chọrọ ịgọ or iwere ekpere n'afa ife. I myself, I will explain how I understand it. The reason you will make a reference to the first part of this broadcast is so that you will know why we are constantly having problem over nothing. We are having problem over absolutely nothing. Because when you look at commenting JPAC, where there is none. Trouble where there is none. Whether Ìgwè Crado or Makudorundo like this, does that make him lawful ife or supposed to equal? He asked a question, and they believe na before Joa. Na nyawa no nweye nya onwego ife nyawa conclude na, but decided just for people to add their opinion. No decide that people nye opinion so that he will see a different opinion of people. That is just the aim of doing that. But somebody shall go meye, you will get tired. Tired of what? You are a Christian, JPAC. Up till today, you have not come out to denounce Christianity. So, if Ìgwè Crado, who is more like onye na refer to as a onye omenana, Ìgwè Crado onye omenana, he shouldn't even have a close relationship with people from the church, or suppose they not closer to any people named Ifoka. He is not even supposed to support anybody named Ifoka because then I will tell you that Ìgwè Crado will know omenana or name. He is a good and a typical example of what we should be as Christians, as Ndomenana. I will tell you the truth. He understands our culture and tradition very well. His teaching last time has shown that he is a professional in that field. It has shown that he knows exactly what he is doing. He knows where people can coexist peacefully, irrespective of your religious ideas or maybe your religious belief. That is what he has shown. Now, what you want him is in fact, every single thing about Ndoka, according to language JPAC in use, Ìgwè Crado should be all against it, according to his dictionary. That is how he understands and sees things. So, Ìgwè Crado should not think right, nor for the eba, nor the ma. He should say, okay, if I made the ma, off we bad name Nkejorinjo, despite the party name Okwo, never had the home. He doesn't have to do that. If only the email either was water, now was water, now was water, now was water. You see, Nyakanji Wesego, nefa watala ye by no today. Anano, anaba, oduzie ka anano ogo. Niru akwụkwọ.
when ordinarily we should be talking, discussing, engaging each other. You gotta go constructively on this issue so that we will all understand, depending on which side is here. So, having said that, let me now go into what I know. Not what I know, but how I understand this issue of Ekpeche Ekpele n'Ọjị or n'afa Jesus ko n'afa Shiokike ko ndị nna nna anyị ha ka anyị agodolo ọjị. During the course of this broadcast, you are free to join this broadcast to tell us what you know about this, because it has been controversial online all this while. Some of our people, our brothers, see from Saidome and Abuse Ezioku, will of opinion that n'Ọjị as opposed to Ekpeche Ekpele n'Ọjị na yakpo n'afa Jesus. You gotta go. Now, this is my own opinion about it. You are free to hold your own contrary opinion. You can come and choose to share it with us. If you don't want to share it with us, you can drop it in a comment section. If you don't want to drop it on comment section, remember what I said. You are still free. To have your own opinion on this. So now, this is what I think about it. Kedu ife ọjị wụ? Kedu ife ọjị wụ? Ọjị wụ mkpụrụ osisi. Ịghọtago? Ọjị wụ mkpụrụ osisi. Etu a guava, mango, ube, pawpaw, pineapple wewuru mkpụrụ osisi. Kama na ndị Igbo chuzuziri ọjị ka ọjị wee wụrụ mkpụrụ osisi ha eji n'ọbịa. Number one thing na ọjị wụ na ọjị wụ mkpụrụ osisi eji n'ọbịa. And n'osokwa na mkpụrụ osisi ihe eji wee godo ọfọ. Ịghọtago? But number one significant of ọjị wụ na-eji n'ọbịa. Only because na ọ bụrụ onye Igbo ọbụla ndị Hausa nwere ọjị kama na ọjị ha nwere uwe ọjị gworo. Ndị Hausa nwere ọjị kama na ọjị ha nwere uwe ọjị gworo. Ịghọtago? Mana ọjị mkpụrụ isi. Even as onye Igbo, whether na iwu onye omenala or na ihe onye omenala, you are not restricted from ịta ọjị. Ọjị mkpụrụ isi pụrụ na ana Igbo pụọ anywhere. You are not restricted from ịta ọjị. Whether na ị na-agụ mmụọ ma ị na-eje ụka, you are entitled to ịta ọjị. It now depends on if ị chọziri iji ọjị a wee mee. It now depends on if ị chọziri iji ọjị a wee mee. Take for instance, ndị eze nwanyị ji Fanta were alụ ọlụ mmiri. Ha ji biskit were alụ ọlụ mmiri. Ndị dibịa na-use a lot of materials which are foreign to do their work. Ha lụwakwa ọrụ alụcha ọrụ a, ha akpọdokwa afa ndị ana, kpọdokwa afa ndị ichie ha, kpọdokwa afa chi okike abịa ma godo n'elu foreign material ahụ ha ji wee lụọ ọrụ. Godokwe n'elu foreign material ahụ ha ji wee lụọ ọrụ. All this dry gin, mmanya niile a na-abụ, all those mmanya niile, ife niile ahụ, they are all made from foreign technology.
whether na emeri ebe ndị ọcha na emeri ya ebe a, it is a foreign technology. Go. So ọ bụrụ na ịbịa be m as a visitor, wee nabata na be m as a visitor, wee chie elu ọjị as a visitor, wee chi ikpe ekpere as a Christian, ọjị awụrụ na a symbol of welcome to my house. I can pray with it in my house. Nchombe n'afa Jesus, because the aim is just to pray with that ọjị. Nchombe n'afa Jesus. Amen. Ngwunwalukwa n'ihu agwụwo, iwolukwa that ọjị. Kpekwa n'afa chi okike abịama, n'afa chi nke a, n'afa ndị egede na ndị mbụ, n'afa onye a, because of where you are using it. Ọjị adịrọ restricted to ịpụ anywhere. Family ya yi a anyị na-eje ụka, onwe onye na-agọ mmụọ na family be ndebe dike niile, mana ama m ukwu osisi ọjị one do na family ya. Ijebe ndị nna m ochie ha na-eje ụka, mana ama m ukwu osisi ọjị one do die. So ọ bụrụ na ọjị nwewagara ife do special traditionally or whatever, it's just like incense ya na-amụ amụ. Incense ya na-amụ amụ, ọ be ndị ọcha ka incense ya ji wee bịa, ọ ha alụgharị ndị be anyị wee mara anya ya, wee were ihe wee mụkọ iwe ma na agwụ ma n'ebe niile. That is a borrowed something. But ịmụ ihe dị a, ịkpọrọkwa afa ndị egede na ndị mbụ amaghị ife ọwụ na-akpọkwasa n'elu ya. All these things has something to do with contact, point of contact. Whatever thing you channeled it to, it will begin to work for you. I think what you said is what matters more than that material thing. What you said, because no one we felt powerful more than that material thing in Enanya. More than that particular material thing in Enanya. If not, I join God to just say, ega hi na-enye nwa dibia before ọgbawalụ gị afa, o ega ayọrọ ndị nna nna ha yuzuru, ọkwọri ego oyibo ka ị na-ewo tụpụrụ nwa dibia wee gbawalụ gị afa, wee kpọkowezie ndị nna nna ha, wee kpọkowezie ndị egede na ndị mbụ, wee kpọkowezie chienu na chiana, ọkwọri ego oyiwo owe ife ị na-enye ya, wee gbawalụ gị afa. We are talking about ọjị. Ọjị is a symbol of welcome. Ọjị wife ya winye onye bịara belu, ogosi na ịnabatara ya. Now, how you use it to pray determine on faith ngụnwa nwelu or where your faith lies. What matters is okwu ikwubiri n'ọjị ahụ before wee taa ya. So ịchọ ikpe ekpele wit ọjị, ikpecha ekpele wit ọjị, ikpe ya n'afa Jizọs. Ka mkpọbata my brother ka mmalụ ka ọ kọwakwala anyị. O nwere ike ịma na mụnwa wee ghọta ahụ. Ịghọtago? Etu ahụ ụfọdụ si wee were ọjị were agba afa, etu a ka ụfọdụ si wee were ukiri were agba afa, etu a ka ụfọdụ si wee were okwute were agba afa, etu a ka ụfọdụ si wee were so many things were agba afa. O nwere ndị nke eji ife sitere ife ewere na-agba afa. Ife ndị mmadụ ji agba afa akarịrị akarị. Ịghọtago? Ife ndị mmadụ ji agba afa karịrị akarị. So not until you tell me ife dụkarịchara special n'osisi ahụ ọjị. Yes, because eji ugolu enyekwa ọjị. Yes, eji ugolu enye ọjị. Ose ọjị dụkwa die. Ife niile awụ mkpụrụ osisi pụrụ n'ala Igbo ka ha wụ.
Chukwu daalụ Sunday sịrị ọjị and nzu stand for peace depending on how they use it. Daalụ. It's just like nzu. Ị na-achọ ịgwa m na nzu so n'ala Igbo ka a na-afụ nzu na edowu so n'ala Igbo ka a na-afụ edo? The answer is no. But you use it according to what your faith tells you. Yes. Ọ bụrụ na ihe onye omenala na ihe ekpe ọdịnala ọ na ihe eje ụka ọdịnala ọ na ihe eme anything, you have the right iweta ọjị debe beru, maka na ọjị kụrụ na mbụ bọpụọ ịghọrọ iyi debe were na-ene ọbịa beru, and the ọbịa bịalụ beru owuwo ihe ekpe according to your faith. That is what it is. So all these things, it depends on how you want to use it, based on your belief. Based on your belief. It has nothing to do with the afa akporo iya afa according to if you believe. Not until you tell me, apart from oje, apart from nsu and ụfọdụ a lot of things eji achụ aja iya afụ ebe achụrụ aja, ma biskiti ma chewing gum ma su ife niile ahụ ife oyiwo lolo, mana ha ncha niile anyị akpọdo ya afa ndị nna nna anyị, akpọdo ya afa ndị egede, kpọdo ya afa ndị mbụ, were ya rụọ ọrụ. Are you telling me na ndị ahụ eji wee rụrụ ọrụ na ha ya accept ebe ekwubie n'ala okwu n'ife ahụ? Achọrọ nke ịza anụ nya, achọrọ nke ịza anya. Does it mean that they cannot accept it? Ebe ekwubie n'ala okwu na that thing. Use go word, okwu eji wee ka ụwa, okwu eji emebi ụwa, okwu eji ada agha, okwu eji eme udo, ekwupụ ha ya, speak go something into ife a na-eme. Wee jụọ sị ọ wụrụ na ife a lot of things ndị nwa dibịa na ndị eze nwaanyị ji alụ ọrụ wuo ife oyiwo lụrụ, and yet ha were elụcha ọrụ kpodokwa ya ife ahụ ha na-akpọ iwere fanta ruo ikpọba eze nwaanyị sọbarị, ikpọba eze nwaanyị nọ na mmiri ebe a, ikpọba eze nwaanyị n'ebe a, kpọba eze nwaanyị n'ebe a, ịkpọba ewiti fanta ọbịaza, ịkpọba ewiti chewing gum ọbịaza, ịkpọba ewiti sweet ọbịaza, ịkpọba ewiti biskit ọbịaza. So I want somebody to come and tell me ife kpatalụ na asị Christian nwụọ na m were ọjị kpechasị ekpere na ma ya ekpere n'afa Jesus. I want to come and tell me. Maazị UC, drop one comment ka nsi through comment wee kpọbata yo. You see, these are some of the places ebe a na-enwe conflict of interest. Need ka a na-discuss ya ka ndị mmadụ were amụta ife. Okay, Somi Deborah Nenerisele, we use Oji to communicate with ancestors. Okay, fine. So, does it mean that that is the only usage of that Oji? Like in the Georgie, alo die, Hana commit a crime. Somi Deborah. Ndị George will allow die onwe crime ha na commit. Ndị na-ata ọjị ka ha wee ghara ịla ha ụla na ha na-eme travel ọ na ha na-agụ akwụkwọ, ha ewere ọjị na-ata ka ha ghara ịla ha ụla. Ha na-eme onwe crime ha na commit. Now, maybe na Zambia, travel, but one of the highest gifts in Zambia or appreciate your watch because na ha believe na ha tire, no they may have last year one. When we cry, when Zambia na so a committee by. For like that, or in fact, only they like Lodge naturally, had also like Oji,
asị wụtara ha ọjị ha na-ata ewuta ha na-ata just like mkpụrụ isi ọwụ onwe crime ndị a committee because no ịkpọ ya ife ọwụrụ ife nwe crime ha committee because ndị na-ata ọjị karịrị akarị. Ndị Hausa na-ele ọjị ha na-ele gworo na-eri ezigbo ọjị. Ọjị Igbo a na-epu n'ugwu Hausa nke si fido nnu. Ọjị Igbo a na-epu n'ugwu Hausa, ọjị gworo na-epu n'ugwu Hausa. And ndị be anyị na-awakwa ọjị gworo, ndị be anyị na-awakwa ọjị gworo, ọjị ahụ ọjị ndị Hausa. Ndị be anyị na-awakwa ọjị gworo, werukwa ọjị gworo na-ekpe ekpere hia, ewere ekpe ekpere godokwara ya ndị ama. I think what matters is that thing ekwuru n'ọnụ. Generally, ọjị a symbol of welcome, but you can use it as a ndị omenala Igbo si were ị nwere ike weruzie wee communicate to the spirit, of which there are so many things people just communicate to the spirit. You can use it in that ways. Otherwise, I'm going to go if you ka incense na ndị otu agwagana incense ịma ebe history of incense ji wepụta, but ndị be anyị na-ejizi ihe na-use a lot of oil, na-use a lot of traditional materials ọwụ through modern technology ka eji wee lụ ya werie na emife. For example, go na those days mgbe ha na-ejizi nkata na ọkpa were eji achụ aja. These days ife a na-ejizi iwu plastic bath or plastic something ka ha na-ejizi wee na-eji achụ aja ahụ, ka ha na-ejizi wee je na-achụ aja ahụ. Does it mean na because na ife ahụ plastic or because ajụkwana ngụ Fanta ya sị nọ nkwụ ọcha ka a ga-eji agbanye na mmiri ka o wee wụrụ na ife ahụ nkwụ ọcha si n'ala Igbo wee wota? Let us reason. So I believe na according to ife onye bụ n'obi wee wota ọjị, maka onye ọ na-wotala ọjị chi elu n'ala Igbo nwere ife o bụ n'obi wee wota ọjị. Ọnya ife ya wa na-ekpe ekpere, a na-ekpe dochakwa ha ncha niile na-ekpele. Ịghọtago? Since ọjị wo if you nwere ike iji wee communicate with your God according to nwanne anyị nwoke dere here, then I will use it to communicate to my God according to the language my God will understand. I will use it to communicate to my God according to the language my God will understand. So, from if a problem na-ewere ọjị kpere ekpere kpechie ekpere n'afa Jizọs ekwuo amen. Unless izikwa na ijeru n'okwu alụsị, because asịrị when you get to Rome you behave like Romans. Unless izikwa na ijeru n'okwu arụsị, rụzikwa n'okwu alụsị ruo ebe ahụ, ma ọ na ijeru iji wee gote edo ruo na edo Nnewi kpọkwazie n'afa Jizọs. If ọ nọ mistake ka ị na-eme, ọ na ijeru na onye ukwu na ụkpọ ruo na nke onye ukwu na ụkpọ were ọjị kpewe ekpere na nke onye ukwu kpechie ekpere kpee n'afa Jizọs. Ọ na ije n'ụlọ asị Ọkịja ruo n'ụlọ asị Ọkịja were ọjị kpewe ekpere ebe a kpechie ekpere kwuo n'afa Jizọs. Ọ na ijeru na alụsị nke adụ na agụrụ ruo ebe a kpewere alụsị ahụ ekpere kpechie ekpere kwuo n'afa Jizọs. Ịmanụ na ịda anaghị ya, ịma na ịda gị, ịma na ịda gị, mana ọnwụ Chukwu anọ n'elu ka m chọrọ ikpepụrụ ebe a na ọnụ bịara be m wee kpebe ekpere wee kpechaa wee kwuo n'afa Jizọs. Ọ langweji ọ ya aghọta ka m sụrụ, ọ langweji ọ ya aghọta ka m sụrụ ife ahụ. Maazị UC, drop a comment. Yeah? Drop a comment. Ka nsị na comment wee kpọbata Maazị UC. Because any dream impute to ebe a. Ka anyị kpee ka nkata ka anyị wee ghọta. Because this has been a growing concern. And I think it's high time we deliberate on it. Ka ndị mmadụ wee malụ
ife na-eme. Ọjị is a fruit. Ọjị is a fruit pụrụ n'ala Igbo na-epukwa anywhere. Just like ọjị. Just like etu akịta osisi ọjị nọ. A gwara gị na osisi ọjị ahụ epu ebe niile. Na ọ ebe niile ka osisi ọjị na-epu. Ịghọtago na ebe ọ na osisi ọjị pụrụ na onwe significant ebe ọ na o pụrụ. Ga-adụ mana ọjị na-epu ebe niile. Ọjị na-epupe pastọ. Ọjị na-epupe dikin. Ọjị na-epupe pastọ. Ọjị na-epupe dikin. So I don't think no nwere ife dị na ikpe depending on ebe a nọ wee wụọ ọjị ahụ. Ikpecha ekpere lee n'afa ife ebe ị nọ wụọ ọjị ahụ na understand. Ọ bụrụkwa na iwu onye omenala bịa be m na n'iwu onye na-agọ mmụọ wee bịa be m nye gị ọjị. Ịgọwa ọjị gọchasịcha ọjị gọọ ya n'afa Chukwu ị na-ekpelu ka mụnwa kpechaa ka m wee gọọ n'afa Chukwu mụnwa na-ekpelu. Ọ ikpere nke kpechasịcha kwuo ise mụ nwee kwuo amen. Onwe problem dị ebe a afọ m ife dị ebe a onye marụ n'olu ọ chọrọ ịsụ ya na-asụ afọ m nsogbu dị ebe ahụ because na a na-ejiri glaasị sef ndị oyibo lụrụ were gbalụ nkwụ ike wụpụrụ alụsị. Rice ahụ na-eme ichi iri ije tụpụrụ ya ndị ana rice ọwụ nri ndị ana. Ebighị mọtụ ka ị ṅụọ ịpụọ n'ilo je gbapụrụ ndị ana. Mọtụ ahụ ọwụ a traditional drink ka ọwụ be anyị. Enyeghị spageti ka i rie iwere spageti je tụpụrụ ndị ana. Spaghetti ọwụ our traditional or local food. Enyeghị champagne ka ị ṅụọ ije tụpụrụ ya ndị ana. Champagne ịmakwa ndị aminu ụmụ whisky a ịmakwa ndị blendere ya. Mana ihe tụpụrụ ha ya ha ama na-ebu n'obi ndị inyere amalugo and ha ama n'iwu onye nke ha. Ọnya ka iji wee nye ha nalụ ghọtakwa na onye nke ha ga-ewu. Onwebụghị mgbe eji wee gwa anyị nọọsụ ụtara ka ihe eribe wee mere ụtara tụpụrụ ndị ana. Nọọsụ ọsọ nkwụ ọcha ka ihe aṅụwa wee je gbapụrụ ndị ana. Nọọsụ ọsọ ofe onugbu ka ihe eribe wee tụpụrụ ndị ana. Anything ị na-eme even Chinese food a gwara ndị nwa ife a na-ekwu ya sị werie jee tụpụrụ onye ana. Ilukwa ikuchalụkwa ya tụpụ ya n'iro asịghị na inyego ha nke ha gụribezie nke m. Ife ahụ n'ibe anyị ma na-ebu n'obi and the communication go na ha nwere covenant go na ha nwere ka ha ga-eji wee marụ na onye nke ha mere ife a and na-ebu n'obi o ji wee nye ife dị otu a. So I don't think na ikpeche iji ọjị wee kpee ekpere kpee n'afa Jizọs. I don't think no a problem ka ọwụ. Nwee a problem ọwụ. Ọjị is a tree, is a fruit. Wee kwuo n'ala Igbo a o nwere ndị ọcha na-abịa bụrụ ọjị a na were je process ya were rụọ another thing. Ụfọdụ were lụọ dai a sị na-eji ya alụ dai and were lụchasịchakwa dai ya enwere ike bunatakwa dai ya n'ala Igbo a werukwe na-ada anyị akwa ma ọ were na-ada anyị isi ọ were na-eme so many things ya ma na ọjị dị n'ime. O nwere a lot of things a na-eji ọjị were alụ even chemical and otherwise. So are you saying that it should not be used because no nwere a very important significance ọjị ahụ nwere n'ala Igbo? The answer is no. For example, onye ọcha bịa be ihe wepụta nwa ọjị Igbo wee chielu ya ọjị. Onye ọcha ghọtara ife ị na-eme mana all symbol of welcome. Eji wee sị na onye wetara ọjị wetara ndụ.
gosi na onye bịara belu iwepụtara ya ọjị nọ a symbol of welcome. Ọkwa nya ka ụfọdụ ji ewuru poison tii n'ọjị ahụ, wuru something gbanye n'ọjị ahụ, were enyekwa ife ahụ etiri n'ọjị ahụ nya na-ekwe uru ọbụla ọjị na onwe ya. So ọjị iwu okwu ka a na-ekwukwasa n'ọjị nke ịgbara ya owolugaba according to ntụ anyị si wee understand o, nke ịgbara ya obulugaba. Maazị UC ọkwụkwọ ngwa drop bụ comment ka nsị na comment wee kpọbata ya. I would really want people to engage in this so that I will know exactly what is happening. I'm wee mara ebe mmiri si wee ba n'opi ụgbọgụ. Ịghọtago? Anyị mara ebe mmiri si wee ba n'opi ụgbọgụ. Keri ife ruru o ji wee wụlụ na ewere ọjị kpechie ekpere na aya ekpere n'afa Jizọs. Kedu ife ruru n'ọnya akpatalụ na ewere ọjị kpechie ekpere na aya akụchie n'afa Jizọs? Ya wụ ife chọrọ ka ịgwa m. Nzu anyị ji eme ife traditional something here. But ịma na nzu nwere ife ndị ọzọ ji ya eme. And nọ maka na anyị kpọrọ ya ife a o ji wee wụrụ anyị ife a. Chetakwa na ọ dị semeke Nnewi ahụ eri ka ndị Abakaliki ji eme pepe soup. The same ewi asị na Nnewi ahụ eri ka ndị ọzọ ji wee na-atara pepe soup. The same monkey ndị Ọka ahụ eri nwere ndị ji monkey emeri pepe soup. So n'ife onye kpọrọ ife ahụ ọwụrụ ya inye m ọjị nchi ji ekpe ekpere, nwere ekpe m ekpere, mkpechi ekpere ekpe nya n'afa Jizọs. Ngụnwa asa onye ọdịnala olukwu ekpokụkwa ndị ya akpọkụ wee gọọ dị ọjị ka ịgọlụ ka ole ka ịgọlụ ka ole. Ọ karịghị etu a. And anyị si etu a na-akọwa ife ọ na-ama mma. We share opinions and not ndị dụka jee paaki ịda achọsọ ụgọ na ha eji akọsụ wahala kata ebe niile. You are gradually coming out where? Can't I stay where I am and share a genuine concern, and people will come out from where they are, we deliberate on that issue, we settle it, everybody will understand what it is. Must it be all about taking side, belonging to this place or staying this side? Must it be all about that? Tell me more about Oji. Tell me more about Oji. I want to know. Yeah? What is kola nut? Yeah? Kola nut is the seed of certain species of plant of the genus Kola, placed formerly in the cocoa family. Stachylosis also. Can go your former. The kola nut, Yoruba Obi, Dabani Guli, Hausa Golo, Igbo Oje, Sango Goli, Swahili, Mukezu. You see, if I do Zuru on Webenine, kola nut, and the Yoruba na akwe Obi, or Obi Amomi Vow, ndị Dabani na akwe Guli, ndị Hausa na akwe Golo, ndị Igbo na akwe Oje, ndị Sango na akwe Golo nke ha nwere ife a n'elu, Swahili na akpọ Mukezu.
is the seed of certain species of plant of the genus Cola, placed formerly in the cocoa family, Stachys also, and now usually subsumed in the Mallow family. These cola species are trees native to the tropical rainforest of Africa. Their caffeine-containing seed are used as flavoring ingredients in various carbonated soft drinks, from which the name cola originated. Kedu ife duzi ebe ahụ? Kedu ife duzi ebe ahụ? Na even flavor ya na-eji ya alụ a lot of carbonated drinks. So you can now see that even Coca-Cola nwere that flavor of ọjị n'ime ya. Kola nut poured with half shell removed to reveal prismatic seed inside their white tester, and fresh seed without tester on the left and on the right. Okay, nke awụ ebe gosiri dị ọjị. And Jagodo uses. The kola nut has a bitter flavor and contains caffeine. The nut is a nervous system stimulant and is chewed in many West African countries. In both private and social settings, it is often used ceremonially, presented to chiefs or guests. Throughout history, kola nut has been planted on graves as part of various rituals. Laborers in the many countries also grow kola nut in effort to fight fatigue and hunger, while Brazilians and people of the West Indies use the nut as a remedy for hangovers, intoxication, and diarrhea. In folk medicine, kola nut are considered useful for aiding digestion when ground and mixed with honey, and are used as a remedy for coughs. Kola nut are perhaps best known to Western culture as a flavoring ingredient and one of the sources of caffeine in cola and other similarly flavored beverages, although kola nut extract is no longer claimed on the labels of major commercial cola drinks such as Coca-Cola. Yeah? Okay. Blocked. You want to go? So, in culture, used in cultural traditions of the Igbo people, the presentation of kola nut to guests or in a traditional gathering shows goodwill. It is implemented in Yoruba religion both as an offering to Orishas as an instrument of divination. A kola nut ceremony is briefly described in Chinua Achebe's 1958 novel Things Fall Apart. The eating of kola nut is referred to at least 10 times in the novel, showing the kola nut significance in pre-colonial 1990s Igbo culture in Nigeria. One of these sayings on kola nut in Things Fall Apart is, "He who brings kola brings life." It is also featured prominently in Chris Abani's 2004 novel, Graceland. The kola nut is also mentioned in The Color Purple by Alice Walker, although it is spelled cola. Cola C. The kola nut is mentioned in Block Party's song, Where is Home? On the album, A Weekend in the City, the lyric, setting a post-funeral scene for the Obubu of a black boy in London, reads, after the funeral, breaking kola nut, we sit in the, after the funeral, breaking kola nut, we sit and reminisce about the past. The kola nut is mentioned in the At the Drive-In song, Enfilade, on the album Relationship of Command. The kola nut is repeatedly mentioned in Chimamanda Ngozi Adichie's novel, Half of a Yellow Sun, which also features the phrase, "He who brings the kola nut brings life." So tell me, I want you to tell me, in all the piece you have written, you have read about kola nut, in all the piece you've read about kola nut,
Where was it said? Where was it said that kola nut, that no, it represents everything about our ancestors, our or whatever. The only thing that is generally, talk about kola nut or kola nut represented generally is acceptance, goodwill, of which you can use it to pray for that goodwill in any language Chukwu understand it. Because now kola nut apụlọs also na ala Igbo ka ọ na-epu all over Africa. Agụgo nkụ na ndị Zambia na-atọ ọjị ka no man's business. Ha nwere reason ha ji ata. Ndị Congo na-ebute mmiri nọdụ na Congo. Ndị Congo na-ewetakwa mmiri nna ọjị dị na Congo. So I think na ndị Igbo na-use it as a means of communicating to their gods, but when you present it to a visitor, it means goodwill, it means acceptance, and you can pray with it according to the language you speak, except if you tell me otherwise. Oji represents one thing in Igbo. Let me go to that part so that we can be clear now, because when we talked about culture here, we talking about universally if different people GMA according to their culture. If kola nut represent in Igbo culture, okay, as if I knew, or say acceptance. Kola nut is an indispensable fruit among the Igbos because the presentation and sharing of kola nut symbolizes unity, love, peace, kindness, and gratitude. Yeah. In Igbo society, the kola nut, commonly referred to as oji, is far more than just a nut. It is a symbol of peace, unity, and hospitality. The breaking and sharing of the kola nut is an integral part of most important gatherings, whether it be in social, religious, or cultural context. It is very simple. So I want people to come and tell me, Kerife Oje represent especially na Igbo that is not unity, acceptance, love, and reform. So you can use it according to your own belief to pray and declare that goodwill upon you and your visitors. Except na mother Abiagwa otherwise. You other go. Kerifo represented to spiritually. The Igbo kola nut can also have 7 or 8 lobes. It is rare to be found and was highly valued. It shows fullness of life, wealth, peace, and progress. That is when you start talking about Ewazi Oje, Ibo Jione Ojedo, Kerifo Mido. Like Ewa Oje, Ase Una Oje Wale Ebua, represent Drinka. Na Oje Wale Eto, represent Drinka. Na Oje Wale Una, represent Drinka. Nke auzi according to ndị Igbo. And if any na Oje are represented, all he former, or he for job. All he former, or he for job. Hanchanive, Ebelekwa ga ebede, and the Ebela, according to Onu Drisiaso. So, Kaipo see some of those things. It doesn't matter. That is not what we should be discussing about. There are so many ways women and Igbo si ana ekuo na nyambo.
wee sị number one Ìgwè Crado afọrọ ngo here Ìgwè Crado ọ wụrụ na ọdụ possible briefly even if it is 5 minutes I want you to share with us what you understand ife ọjị mean to ndị Igbo and why you think that na ekpere chi ekpere wepụtara ọjị na suppose ikpe n'afa Jizọs because mụ nwa akọwa na according to ntụnsi wee ghọta ịghọtago and uche onye adịrị njọ so only na ebe Ìgwè Crado briefly just few minutes is okay you can round up in few minutes ma like ka ịkọwala anyị reason iji wee che na ọjị asọpụzụ na-ewerie kpechie ekpele ekpe ya n'afa Jizọs knowing fully well na ọjị abụrụ sọ mkpụrụ osisi na-epu n'ala Igbo no na-epu so many places and now one thing that is generally universal about ọjị is that it is a symbol of unity, love, and when you present it to a visitor that comes to your house it means acceptance, it means love, it means na wish onye ahụ well. So why do you think or feel that na suppose na ya ada akpa afa Jizọs na agọcha ọjị especially ọwụ na onye na-agọ ọjị ahụ onye na-eje ụka because na ama nna eze nwaanyị ọ dibịa na-alụ ọrụ wụọ ọjị ọ ya wee na-afachi ọ na-ebeli wee na-afa ndị ama because na owe onye na-eme ọdịnala onye na-eme ife so ọ ya awakwa according to language ndị ọ na-eso na-aghọta abịa ebe a na-echi echichi abịa ebe a na-echi fedo ka ọzọ title na ndị otu ya awakwa ọjị wacha ọjị awakwa ọjị ahụ na language ha nwa na-aghọta onwe ebe alị nkele ọjị culturally to ịmụ nwaanyị na ọjị nwere ife o plekarịcha role n'ebe a na-anụ nwaanyị if not na ya eji nabata ndị ọbịa bịara bụ ụlọ were wee gọọ ọfọ were wee kpee ekpere wee kpetu ife ọma n'isi ndị ahụ na-eme ife. In fact na all the traditional ceremonies a na-eme n'ala Igbo ife ji present ọjị ewu ka e wee were nabata ndị ọbịa bịalụ wee were kpee ekpere ngozi goodwill and ife niile and na iwere nye ndị ọbịa bịalụ belu ọnya ka eji ebuzo ebupụta ọjị feji ebuzo ebupụta ọjị ewu ka i wee gosi ndị bịalụ belu na ịnabatara ọfa ewere ekpe ekpere ewee bido onwe ebe gosiri na ọjị ewuzi mana akwamozu unu bata akwamozu bụ unu ewere ọjị wetara unu. Ndị Igbo nwekwara ife kwuru na ọjị ọwụna nwere ife ọ na-ekwu asịrị na ọjị a nwere ife ọ na-ekwu onwezi ife ọjị a na-ekwu kwụzi ife ọjị a na-ekwu ịghọtago nke ahụ fụ onye gbapụtara ọjị ese na-egbapụtara ndị nwunye dị ọjị ọ na-egbapụtara ụmụnna ọjị ife ijikwa ewu ka i were ọjị a wee bịazie ụmụnna doo n'ife dị otu a na ife dị otu a na ọ na-emekwo so na mụ na onye a na-esekwa okwu na mụ chọrọ ka unu tere m okwu ọnụ ọ ife ahụ ife ọjị ahụ iwetara na-ekwu ịghọtago so o nwere ife dụkarịcha ahụ so whatever thing n'ọjị nke na ikperezi ekpere ihe ekpe ekpere according to ife ị na-eme ihe jee n'okwu agwụ nwa dibịa for instance were ọjị kpeche ekpere si n'afa Jizọs ife kpọ ojebe ebe ahụ in the first place irukwa na Rome i behave like Romans mana achọpụtara nke malụ na ọjị abụrụ so n'ala Igbo ka ọ dụ na ọjị dụ n'Afrịka all around
But one thing that is general about that Mburuisi is that you can use it to welcome somebody to your house. Iyeje nabata onye ọcha, iyeje nabata onye Yoruba, iyeje nabata onye Hausa, iyeje nabata onye China. Na beg. First lady nke atọ ọrụ. Ya atọ first lady. Man, even na-ekwu eziokwu. Except if you tell me otherwise. Now the only place no wee nwe problem nwụ na Ìgwè Crado jụrụ ajụjụ. Ìgwè Crado jụrụ ajụjụ. And instead of mmadụ ya aza ajụjụ ọ jụrụ, onye aje ala ejeba another thing, which is gonna na ajụjụ ọ jụrụ ụwụ ụmụ Igbo, is it right to bring in Jesus stroke Maria etc in the Igbo breaking of kola? This is a topic that people can discuss, air their views. You are coming out gradually. Before February, you will come out full. Come out full from where? Where is he coming out? No, Jojo, who a public and general concern. A lot of people name this thing. In fact, this thing has been in the public domain, and the many people we discuss and talk about this differently according to their understanding. Differently according to their understanding, until such a time that na a conclusive discussion on this. Conclude na ifa way to approach wedo. Otherwise, o carry pay to have afuhomoji beyond all depends in n'ife iji si oji ahụ eme. Mana ọnwụ nọ na-anọkọrọ ma ọ n'ikekwa na nwa na-agba nkwụ ọ na nwanne m nwaanyị na-agba nkwụ ewee wepụta ọjị ka ewee kpee ekpere. Nna presentation of that kola nut to show a symbol etu ahụ ndị Igbo si anabata mmadụ emezugo omenala. Etu osisi wee kpekwasị ọjị ahụ ekpere nwee ebe ederie adọnchọrọ nwere ebe ederie na Igbo history book na usola ihe ji wee kpee ekpere. Ịfụ na ọfa a na-aga agọba anyị ịkpọ mmadụ 10 ga ọfọ ebe ha ya gụpụta ọfa ha in 10 different ways. So nke ahụ my own understanding about this particular matter. You have the right to understand your own. Mana agugolungo every single thing about Oji and the Oji representative. Every single thing about Oji and the Oji representative. You can browse it. You can do whatever thing you want to do. You want to go? You see? You want to go? So I've been trying to see no anywhere any something about, and I think I'm going to make a deep research, ask many people questions. Crado I like it, but all na Crado never. I like it. I've been Crado before going and watch this thing.
but ọ na Credo batara ebe a aka m ala ikete enu maazị UC shọpụrụ ịbata but netwọk adọrọ mma. Maazị UC shọpụrụ ịbata but netwọk adọrọ mma. Otherwise, I would have loved to know why Ìgwè Crado think otherwise. You can pray with Oji in the name of anything, he go to death. Oji is not only limited to Igbo. It is a fruit native so many places around this African region. But ndị Igbo nweziri ife ha kpọrọ ya n'ụdị nke fa. But one thing you cannot take away generally is what Oji means when you present it to guests. Ndị ọbịa. Ịchọkwa ịta ya, onwe ndị na-ata ọjị na-ata ya gwogwo. Ọbịa ha belu owere ọjị ma ogolo ọjị debe ebe ọ na-ata ya. Even without ekpere na ọ na-ata ya. Ịghọtago ife ejikwa ọjị alụ do too much maka mkpụrụ isi ka ọwụ. Onwe mkpụrụ isi onwe ife eji ya alụ. So all the two things I pointed out. Number one, ife na-eso okwu na Facebook. Ọwụ na mmadụ kwuo something. Ndị mmadụ achọ ka ha mekie another meaning out of ife onye ahụ kwuru. Ịghọtago? Achọ ka ha mekie another meaning because I believe that before you ask question or before you register your concern on something, there must be there must be side they belong strongly, and if I must be aimed at discrediting the other side. So you cannot genuinely ask a question that is so harmless. You can't do that unless they link you to one side, unless they link you to somewhere else. That is why we make a reference to Ife Mononye ministry. Hulu mgbe Ebel buterie moto ogol. Yes, that he was talking about fake pastors who charge people money before they pray for them. Does he mean that he is now against the church? The answer is no. So that Ìgwè Crado, for one or two reasons, to agree with Akosaion, to agree with Evangelist Kobe, does it make him less of what he represents on Facebook? The answer is no. So the earlier we stop thinking like that, because not that kind of thinking when they put this na Ichekwena. Mana eju na ihe ekwe ihe echa kwelu. Maka na eziokwu wu otu ka ọ na-adụ. Eziokwu ada ebu. He can be a traditional man and have strong relationship with the church. Yes, if it's important to perform traditional that is what matters. That is exactly what matters. But what they want is when you say you are here, you should stand that side. You shouldn't even communicate or relate to people from the other side. It doesn't happen that way. And that is why the moment Ìgwè Crado Ìgwè Crado has always been here around the middle. Before and that is what I've been seeing. Even mgbe ị ada eche ka o kwuo nke ya atọghị ụtọ sefụ, o kwuoro onwe ya ife o firuru about that thing. Neutral. Very neutral. So ọwụzịkwa na o nwere ife ọzọ ifiruru ọjị minuru na ana Igbo apart from ife nkwuru, feel free to drop it at the comment section. But I know that we present alụ mmadụ ọjị, you can pray with that ọjị in the name of anything because ọjị
means acceptance, long life. Eji wee sị na onye wụtara ọjị wụtara ndụ, onweghị ife ọzọ ekwuchekwube n'elu. Onye wụtara ọjị wụtara ndụ. Ekpere niile a na-ekpe na-eweta ọjị ife ọma, proclamation ka a na-eme, prayer to the people nọ there and prayer to ndị mmadụ or to obodo anyị wụ Nigeria. So you can use ọjị to pray in any language except if somebody proves me wrong. So I will end this broadcast here. But I will know something if you know or if you know the right thing, you can drop it on the comment section. Until then, let's go.